4 out of 7 almost questions are there in section B, and section A all questions are compulsory including the multiple choice. My first tips is that whenever you are appearing, you are writing the answers, multiple choice সব কটা কনফার্ম লিখতে হবে, যেটা সলিউশন করতে হবে, try to do the solution of the sides and write the options along with the numbering. মানে যদি 1 এর রোমান 1 এর ফার্স্ট পার্টের সেকেন্ড আনসারটা বি হয়, তাহলে বি লিখবো along with the answer, write the answer also. You have enough time, 3 ঘন্টা করে দিয়েছে এবার থেকে আইসিএসসি পরীক্ষা ম্যাথসের, সুতরাং you have enough time, write the options and the actual number also. Second, if you cannot do a particular sum, skip off, go for the rest, complete it. Section A target করে দাও এই সময়ের মধ্যে করব, section B that your teachers, your private teachers or your guardians will tell you. Second যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে multiple choice whenever comes back, multiple choice যেগুলো ছেড়ে দিয়ে গেছো সেটা অবশ্যই fill up করবে. Even if you don't know, give a wild guess, but do it, because once you do it, there is no negative marks even if it is wrong, but you should attempt it. Okay, যদি একান্তই না পারো, ওয়াইল্ড গেস করে ছেড়ে দাও, প্রবাবল যেটা তোমার মনে হচ্ছে আনসার সেটাকে ওয়াইল্ড গেস করে ছেড়ে দাও. Okay, now about each and every chapters I am giving you some details যেটা একটু ফলো করবে. As far as GST is concerned, remember GST is to be imposed in discounted price only. मतलब if there is any rebate, মার্ক প্রাইস থেকে রিবেটটা বার করার পরে যে টাকাটা আসবে সেই অ্যামাউন্টের উপরে তুমি জিএসটি অ্যাপ্লাই করো, only on that reduced price বা discounted price. As far as banking is concerned, substitute correct value in correct formula. You know, one very hidden secret is that if you apply formula and if you give out the numbers, যে যে ভ্যালুস গুলো আছে সেই ভ্যালুস গুলো যদি ঠিক মতো লেখো, P, R, your maturity amount, interest, if you write it properly, you will get some marks. Step markings are there, very easy. Okay, even if you cannot complete the sum, you will get some marks on step marking. So be very sure you have to substitute the correct value in correct formula. As far as linear inequation is concerned, proper solution set to be written. You must be very much aware that solution set should be in the solution set form within curly bracket. Okay, don't give the values. Even if you write the values, if it is a tabular form, you can give it in tabular form, no problem, but you should write a proper solution set. As far as number line is concerned, arrowhead on both sides is compulsory. It's a line, minded, এর কোনো শেষ নেই, সুতরাং arrowheadটা must. Second, you have to at least give one extra marking on both sides. তোমার আনসার যেটা এসছে, মনে করো হয়তো -3, -2, -1, 0, 1, 2, অ্যাটলিস্ট নাম্বার লাইনে যখন মার্কিং করবে -3 একটা এক্সটেন্ড করবে, -4 অবধি করবে মিনিমাম, আর এখানে 2 এর পরে 3 অবধি করবে, একটা করে এক্সট্রা মাস্ট along with that arrow. You have to be very cautious about this. Number line plotting for number, real numbers, natural number and whole numbers or integers, you should be very careful. We know real number has a continuous values where decimals, fractions all are there, and as far as your natural number, whole number and integers, then the discrete values you have to dot, give a proper dot. Okay, now set builder form for real numbers and roster form or tabular form for number, natural number, rational number, natural number, whole numbers and integers. As far as quadratic equation is concerned, special care to be taken to find the roots in desired decimal places or significant figures as mentioned.
এখানে আরেকটা কথা বলি, অঙ্ক যখন করবে, অঙ্কটা পুরোটা মানে রুট বার করছো, রুটের ভ্যালুটা একদম 3 ডিজিটস অবধি করে নিয়ে এসে লাস্টে আনসারটা তোমাকে সিগনিফিকেন্ট ফিগার্স বা ডেসিমেল পয়েন্টে দিতে হবে, সেইখানে গিয়ে তুমি অ্যাপ্রক্সিমেশনটা দেবে, নট বিফোর দ্যাট। প্রথম থেকে তুমি একটা রুট বার করলে, রুটের ভ্যালু হয়তো 3.5667 এলো, তুমি ওখান থেকেই তুমি অ্যাপ্রক্সিমেশন করে দিলে 2 পয়েন্টস অফ ডেসিমালস, হবে না। লাস্টে আনসারে গিয়ে তোমাকে সিগনিফিকেন্ট ফিগার্সে দিতে বল, তোমাদের বলে দেয় যে লিভ ইউর আনসার্স উইথ, আনসার্সটা বলেছে লিভ করতে, বাট ইউ হ্যাভ টু কিপ ইট ইন মাইন্ড। ওকে, special care to be taken to find the roots in desired decimal places or significant figures, and round off should be done in the last step. Clear? In the very last step you are supposed to do the round off. As far as factorization is concerned, factors should be written in product form. Do not separate the factors by comma. যদি factorize করতে বলে যে factorize the equation বা expression, then you have to factorize and write the products in the product form. No commas must be there unless it is asked to state the factors. যদি state the factors বলে তাহলে ফ্যাক্টরস গুলোকে কমা দিয়ে লিখতে পারো, কিন্তু সেটা দেয় না। মোটামুটি ফ্যাক্টরাইজ করতে বলে, সুতরাং উইদাউট কমা জাস্ট ব্র্যাকেট ফর্মে তোমাদের দিয়ে যেতে হবে। ওকে, নাও ফ্যাক্টরাইজ দ্য এক্সপ্রেশনস কমপ্লিটলি। এখানে মিডল টার্মের আগে স্টেজ অবধি পুরোটা করবে, অ্যান্ড ইউজেস অফ রিমাইন্ডার থিওরেম, ফ্যাক্টর থিওরেম অ্যাকর্ডিংলি যেটা বলবে, সেখানে রিমাইন্ডার থিওরেম, যেখানে বলবে ফ্যাক্টর থিওরেম, হোয়াট এভার ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ইউ ডু ইট। Next, in ratio and proportion, in case of proving, do not simplify RHS and LHS in the same line. LHS left hand side আগে করে নেবে, নেক্সট লাইন থেকে RHS সলভ করবে, ওই সাইড বাই সাইডটা করবে না। এটা লিনিয়ার ইনইকুয়েশনের ক্ষেত্রেও বলবো, এটা রেশিও প্রপোর্শনের ক্ষেত্রেও বলবো। ওকে, use properties of proportion only. Ratio is not there, প্রপোর্শনের প্রপার্টিজ গুলো ইউজ করতে হবে, সেটা মেনশন করাটা খুব জরুরি। Mention the properties of proportion during proving, as I told you. Matrices, proper order of matrix should be mentioned in case of matrix multiplication. যদি ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন করতে দেয় বা অর্ডার অফ দ্য ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন চেয়ে থাকে, সেখানে ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য প্রপার অর্ডার অফ দ্য কোশ্চেন্স। কোশ্চেনে যে ম্যাট্রিক্সগুলো আছে সেইগুলোকে প্রপার অর্ডার মেনশন করে ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশনে যে প্রোডাক্টটা হবে তার অর্ডারটা মেনশন করতে হবে। ইট ইজ অলসো ভেরি কম্পালসারি। 1 নম্বর থাকে, কিন্তু ডোন্ট ইগনোর ইট। সেকেন্ড, আনসার শুড বি গিভেন ইন ম্যাট্রিক্স ফর্ম whenever required. যদি ম্যাট্রিক্স চেয়ে থাকে তাহলে ম্যাট্রিক্স ফর্মে আনসার দেবে। যদি ম্যাট্রিক্স না দেওয়া থাকে, যদি ম্যাট্রিক্স ফর্ম না চাই, যদি এ বি সি এইগুলো কিছু চাই, যদি যদি বলে এ বি সি কোনো ম্যাট্রিক্সের, তখন ওইটা দিতে। আদারওয়াইজ ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন বা যে কোনো ম্যাট্রিক্সের চেয়েছে ম্যাট্রিক্স ফর্মে আনসারটা দিতে হবে। As far as AP and GP is concerned, apply proper formula with correct substitution. You have to apply proper formula, AP এর formula, GP এর formula properly apply করে এবং সেই অনুযায়ী সাবস্টিটিউট করতে হবে। Special attention to be given in finding the nth term and the sum of n terms in AP as well as GP. nth term formula wise যে এক্সপ্রেশনটা আসবে সেভাবে লিখবে, অন্য ক্ষেত্রেও তাই করবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এপিজিপি দুটোর ক্ষেত্রেই। রিফ্লেকশন, মেনশন কারেক্ট নেম অফ দ্য ফিগার obtained and area of the figure if it is asked. Remember the formula for finding area. You should be very much aware of what formula you have to write in case of reflection in finding the area, and you have to name the
and do it accordingly. Section formula, it should be taken care of to find the ratio. M is to N. Coordinates of point when reflected should be about a line in a given ratio. When they are asking for ratio, please don't mention the fractional values. Mention in ratio form. এটা খুব জরুরি। অনেকেই আমরা ফ্র্যাকশনে কাটাকুটি করে লোয়েস্ট ফর্মে নিয়ে গেলে ফ্র্যাকশনেই আনসারটা ছেড়ে দিই, বাট যদি রেশিও চেয়ে থাকে ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট ইন রেশিও ফর্ম। দ্যাট মিনস 2:3, ডোন্ট রাইট 2/3, 2:3. Clear? Equation of a straight line, all three forms to find the equation of a line should be known, and conditions for parallelism and perpendicularity. M এর যে ভ্যালুটা হয় m1 into m2 is equals to -1 in case of two lines being perpendicular, and m1 is equals to m2 in case of parallel lines. আর ইকুয়েশন অফ আ স্ট্রেট লাইন আমরা জানি 3-4টে ফর্মুলা আছে, সেটা দেখবে, ফলো করে যাবে। সিমিলারিটি, প্রুভিং অফ সিমিলার ট্রায়াঙ্গেলস ইজ ম্যান্ডেটরি। ইউ হ্যাভ টু রাইট the proper postulate which is following the similar properties. Mention the rule of similarity use, that is the axiom which you are following. As per circle, the theorem should be mentioned within bracket corresponding to the step wherever required. Whichever theorem you are following, যেটা দিয়ে অঙ্কটা এগোচ্ছে সেইটা মেনশন করা খুব দরকার। You should be very much aware of the fact. Okay, please mention যে এই অ্যাক্সিওমটা বা এই থিওরেমটা আমি ফলো করে এইটা দিচ্ছি। And as far as mensuration is concerned, before substituting the values, the formula must be mentioned. Step mark is there for correct substitution. আবারও বললাম, ম্যাথসের যে কোনো অঙ্কেরই ক্ষেত্রে প্রায় স্টেপ মার্কস পেয়ে যাবে। তোমরা একটু মেনশন করবে যে কোন অঙ্কটা পাই আর স্কোয়ার এইচ এর মধ্যে পাই এর ভ্যালু যেটা যদি দেওয়া থাকে ওয়েল অ্যান্ড গুড, যদি না দেওয়া থাকে ইউ ক্যান টেক ইট 22/7, আদারওয়াইজ ডু হোয়াট এভার ইজ মেনশন। আর এইচ অ্যান্ড আর হোয়াট এভার ইজ গিভেন in whatever sum, try to put it, you will gain some marks from there. Okay, now the three-dimensional solids, when two solids are taken into account, method of equation should be followed. একটা হয়তো রিকাস্ট করছে, একটা কোনকে সিলিন্ডারে বানাচ্ছে বা সিলিন্ডার থেকে স্পিয়ার বানাচ্ছে, whatsoever, you have to mention the formula and do the proper steps. As far as trigonometrical identities is concerned, proving related sums should be started from LHS. Transpose of sides should be avoided. Try to do it with LHS and try to sum up with the RHS values. Heights and distance, diagram related to the sum is compulsory. It carries some marks. You can write it with pencil, you can write it with pen, whatsoever. Diagrams, but it is must, it will carry some marks. It will also give you a proper concept. Okay, be very sure about it. The measurement of central tendency, in finding the mode and from histogram, if the last rectangle is the tallest one, then draw one line joining the top left corner to the right bottom corner. মানে যদি শেষ রেক্ট্যাঙ্গেলটাই হাইয়েস্ট হয় তখন আমরা কি করব, লাইন ফ্রম দ্য টপ লেফট টু দ্য রাইট বটম কর্নার টু কর্নার আমি ড্র করে আমি হিস্টোগ্রামটা বার করব। কনসিডার ওয়ান মোর ক্লাস ইন্টারভাল উইথ জিরো ফ্রিকোয়েন্সি, মানে আর একটা তার পরের ফ্রিকোয়েন্সিটা আমরা জিরো ফ্রিকোয়েন্সি ধরে আমরা এগোলেই আমরা ওটা হিস্টোগ্রামটা বানাতে পারবো। আর সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির মিন, মিডিয়ানটা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে অ্যারেঞ্জ করাটা কম্পালসারি, ওটা না করলে কিন্তু মিডিয়ানের আনসার তোমরা পাবে না। গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন, স্কেল মাস্ট বি মেনশন অন দ্য টপ রাইট কর্নার অফ দ্য গ্রাফ, এটা তোমরা অনেকবার করেছো, করেও আসছো, আশা করি এই ভুলটা কেউ করবে না। কিং ক্যান বি টেকেন on the x-axis only if required.
ওয়াই অ্যাক্সিসে কোনো কিঙ্ক মেনশন করা যাবে না, এটা হিস্টোগ্রামের ক্ষেত্রেও ওজিভের ক্ষেত্রেও তোমরা মাথায় রাখবে। গ্রাফের কিন্তু এক্স অ্যাক্সিসে কিঙ্ক বা ডিসকন্টিনিউটি দেখানো যায়, ওয়াই অ্যাক্সিসে কোনো ডিসকন্টিনিউটি দেখানো যায় না। ক্লাস ইন্টারভেল মাস্ট বি কন্টিনিউয়াস, না হলে কোনোভাবেই তুমি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবে না। ওজিভ মাস্ট টাচ দ্য এক্স অ্যাক্সিস, ওজিভটাকে এক্স অ্যাক্সিসে মানে শুরুটা করবে এক্স অ্যাক্সিসে 0 থেকে। ইফ 0.5 or minus 0.5 are obtained to make the class interval continuous, take starting point as 0 and you will write 0.5 and 0 as minus 0.5. এটা দেখে নেবে। And probability last, number of favorable outcomes and possible outcomes must be mentioned before finding the probability, এটা তোমরা মাথায় রাখবে। স্যাম্পল স্পেস না দিলেও চলবে, কিন্তু তোমার পসিবল আউটকামসটা মেনশন করা খুব দরকার, দ্যাট উইল ক্যারি ইউ ফুল মার্কস। আর যে প্রবাবিলিটিটা আসবে সেটাকে অবশ্যই লোয়েস্ট ফর্মে দেবে। যদি 3/6 আনসার লিখে রাখো, ইউ উইল নট গেট মার্কস, ইউ উইল হ্যাভ টু ক্যান্সেল এন্ড গেট ইট 1/2। am I clear? আশা করি টিপসগুলো তোমাদের কাজে লাগবে। আরও বলবো, যদি তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে, কোনো ডাউট থাকে, কমেন্টে মেনশন করতে পারো। যদি কোনো অঙ্ক থাকে, অঙ্কটাও তোমরা কমেন্টে মেনশন করতে পারো, আমি পারলে সলভ করে পাঠাবো। আর একটা জিনিস, আমাকে ডাইরেক্টলি হোয়াটসঅ্যাপও করতে পারো। আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি, 8582899581, 8582899581। যারা মনে করবে যে কিছু উপকার হলো, আমাকে একটু জানালে কমেন্টে আমি খুশি হব। আর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে কমেন্টেও দিতে পারো, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দিলাম, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেও জানাতে পারো, আমি সলভ করে পাঠাবো। ওকে, তবে একটু সময় দিতে হবে, সবসময় হোয়াটসঅ্যাপ দেখতে পারবো না, পরশুদিন পরীক্ষা আছে, এমনি বিজি আছি, তবে সলভ করে দেবো অ্যাসিওর্ড। অন্য কোনো কোয়ারিজ থাকলেও কোয়ারি করতে পারো। আমি আরেকবার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা বলছি, 8582899581। অল দ্য বেস্ট টু অল দ্য অ্যাপিয়ারিং স্টুডেন্টস। শুধু ম্যাথস না, আগামী যে পরীক্ষাগুলো আছে সেগুলোও ভালো হোক, তোদেরও ভালো হোক। থ্যাংক ইউ।